सोनिया कोलो दी जावे नाथ रंग पासे सानू जन्म मरण दा दुख वे सानू जन्म मरण दा दुख वे पान वेद रोग नू चुकवे बन वेद रोग नू चुकवे सुचे नाम दा सच्चा चदा दे रंग आते आवे सोनिया खोलो दी जावे नाथ रंग पासे आसुन किरपाल प्यारे आसुन किरपाल प्यारे हाथ बन अजाब पुकारे हाथ बन अजाब पुकारे सुचे नाम दा सच्चा चदा दे रंग आपे आवे सोनिया कोलो दी जावे नाथ रंग पास। बहुत अच्छा। वेरी गुड। हाँ भाई, ते तो अलावा भी है, पहले ये पढ़। ते तो अलावा भी है ना उधर। हम कहते बातचीत है। Tell him today we have question answers. आज सवाल जवाब है इन्हें, ठीक है? हाँ जी। Okay, the first question, first I'll read it in English. Beloved Master, I want to tell you something. In Bogota, the last satsang of every month is with video. So about in September 1985, I was sitting very close to the TV, looking at you with very much love, and I was crying for a personal darshana, longing to see you, and then I got the direction to try to come to Rajasthan. It was a thought that I could not have before because I was very, very poor. After having been in bankruptcy, maybe you remember, and with Master's grace, I was able to be in Rajasthan at December 85 and Bombay January 86. Now at the end of March this year, I was also attending the video satsang, and suddenly I became a kind of telepathic message of Master with these words: I want you to come to Bangalore in July. And in the same way, without thinking of my side, I answered, but it is very expensive for me to travel at this time, high season. And the voice answered very quickly, what for I am giving you the work and the money. It was all, but it happened in a special, very, very fast, but it happened in a second, very, very fast, and the voice was using a word for money in Spanish, which I almost never use. Of course, all that was in Spanish. After the satsang, I thought that I will do all possible to come, and it so happened that I got the place in the group to Bangalore, and also it was offered to me an unexpected discount for my ticket, and everything went smoothly for the trip. Now I am here, and I know, of course, that nothing happens without Master's wish. But I would like very much to know, what would you like to say about that message I got? And the other thing I would like to know, if it is okay to tell this to the Satsangis. I am very, very thankful for your grace. You have showered on me to come here, your loving daughter. प्यारे महाराज जी, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। बोगोटा के अंदर हर महीने का आखिरी सत्संग वीडियो का होता है। सितंबर 1985 में जब मैं वीडियो का सत्संग देख रही थी, मैं टेलीविज़न के बहुत नज़दीक बैठी थी
आपकी तरफ बहुत ही प्यार से देख रही थी और मैं रो रही थी आपके दर्शनों के लिए। थोड़ा ही नजदीक नेड़े आ जाओ। दोबारा बोल। तो उस समय मुझे ये संकेत मिला कि मुझे राजस्थान आने की कोशिश करनी चाहिए। ये एक ऐसा ख्याल था जो कि मैं कभी सोच नहीं सकती थी, क्योंकि मैं बहुत गरीब हो चुकी थी। आपको याद होगा कि मेरा दिवाला पिट गया था, लेकिन फिर भी महाराज जी की दया से मैं राजस्थान आ सकी दिसंबर 1985 में, और बाद में बम्बई 1986 जनवरी में भी मैं जा सकी। इस साल मार्च महीने के आखिर में जब मैं वीडियो का सत्संग अटेंड कर रही थी, तो अचानक ही मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि आपकी तरफ से मुझे टेलीपैथिक मैसेज मिल रहा है, जिसमें मैंने ये शब्द सुने। आप ये कह रहे थे कि मैं चाहता हूँ कि तुम बंगलोर जुलाई में आओ। मैंने अपने बारे में सोचे बिना उसी समय जवाब दिया, लेकिन मेरे लिए ये बहुत मुश्किल है, बहुत खर्चीली यात्रा है, इस समय यात्रा करना मुश्किल है। तो आपकी आवाज़ ने जवाब दिया बहुत जल्दी ही, जो काम और पैसा मैं तुम्हें दे रहा हूँ वो फिर किस लिए है। इतना ही कुछ हुआ, बहुत तेज़ी से 1 सेकंड के अंदर ये सब कुछ हो गया। और आपकी आवाज़ ने जो शब्द पैसे के लिए इस्तेमाल किया वो स्पेनिश के अंदर था। हालांकि सारा कुछ जो कुछ भी आपने बोला स्पेनिश में था, लेकिन जो शब्द आपने पैसे के लिए इस्तेमाल किया वो मैं कभी इस्तेमाल नहीं करती हूँ। सत्संग के बाद में मैंने सोचा कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी यहाँ जाने की, और ऐसा हुआ कि मुझे आने के लिए जगह भी मिल गई और बहुत रियायती दरों पर मुझे टिकट भी मिल गई, और सब कुछ इस यात्रा के अंदर बहुत ही आराम से हो गया और मैं यहाँ पे आ गई हूँ। मैं जानती हूँ कि आपकी मौज के बिना कुछ भी नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी कि आप इस तजर्बे के बारे में, इन सारी बातों के बारे में क्या कहना चाहते हैं, जो संदेश मुझे मिला उसके बारे में आपका क्या कहना है। दूसरी बात मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या सत्संगियों को ये बात बतानी ठीक रहेगी। मैं आपकी दया के लिए जो आपने मुझ पर की है बहुत बहुत आपकी आभारी हूँ। यहाँ आने के लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। हाँ भाई, सब तो पहला तो क्षमा की याचना करते हैं, क्योंकि मैं कल सत्संग दे विच हाज़री नहीं लवा सकिया। संतां नूं संगत दिल जान से प्यारी हुंदी है। आशा करते हैं कि आप क्षमा करेंगे। First of all, I would like to apologize for not being able to come to attend the satsang yesterday because of my health. You know that the masters love their sangat more than their own selves, and since I was not able to come and serve you yesterday, I am sorry for that. हाँ भाई, जो सी अपना तजर्बा आम प्रेमियों ਨੂੰ बताने हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का तजर्बा उसे वास्ते ही हुंदा है। कोई संकेत है तो उसे सत्संगी वास्ते ही हुंदा है। दूसरिਆਂ ਨੂੰ बताउण दे विच अगे वास्ते तजर्बे होने बंद हो जाते हैं। दूसरे उस चों कोई फायदा नहीं उठा सकते, क्योंकि हर व्यक्ति का मतलब आपो अपने ख्याल होंदे हैं, आपो अपना संदेश हुंदा है। हर एक आदमी का, हर सत्संगी का गुरु प्रति आपो अपना आभार हुंदा है। जिस तरह कोई टीचर ज़्यादा पढ़ता है, जिस तरह कोई बच्चा ज़्यादा पढ़ता है, टीचर ज़्यादा तवज्जो दिंदा है, इसी तरह कई दफ़ा साडा मन टिक जाता है। गुरु प्रति आभार ज़्यादा प्रगट होता है। वो गुरु दे अंदर जो जीवत भगवान, जीवत शब्द कम करता हुंदा है, वो कोई बाहर नहीं हुंदा गा, उसे दे नाल ही सानू अंदर जोड़िया हुंदा है। कई दफ़ा जो असी सवाल करते हैं उसका जवाब अंदर से ही आता है और वो जवाब सही हुंदा है। The experience which we get is for our own selves only. The directions or the hints or the messages which we get from the masters, that is also only for us only. That is why it is not a good thing to talk about one's experience or the messages he has received with the other DMs, because
that will not help the other dear ones. Everyone has his own faith, everyone has his own way of understanding the things. That is why if we go on telling our messages or our experiences to other people, it is not going to do any good to them. The person who gets the experience or who gets the message, that is only for himself. And it is like when a student pays all his attention in the studies, the teacher also pays little extra attention to that student, and in that way he gives him more education. In the same way, the master with whom you have been connected is nowhere outside, he is within you. And sometimes when your mind becomes quiet and when it gets connected with the master who is sitting within you, then you get such experiences. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਸੰਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗੀ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਕੀ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਦੇਖ, ਕਿਸੇ ਭੈੜੀ ਸ਼ਕਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਓਗੇ, ਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਖੁਦ ਹੀ ਭੈੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਬੈਠ ਜਾ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਦੱਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਈਰਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨੀ ਕਮਾਈ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨਾ ਆਭਾਰ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਤਨਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਇਹ ਜਾਤੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਵੀ ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜਦ ਮੈਂ ਫਲਾਨੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਬੈਠਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੀਰੇ ਹਨ, ਰਤਨ ਹਨ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕਰੋਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੀਰ ਖਾ ਉੱਠੇ ਕਿ ਇਤਨਾ ਧਨ ਕਿਉਂ ਲਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਸਿਵਾਏ ਪਛਤਾਣੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਕਿ ਨਾਮ ਹੀ ਐਸੀ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਕਿ ਅਨੁਭਵ ਹੀ ਐਸੀ ਦੌਲਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਫਿਰੀਏ। Once the satsang was happening like this, and one girl stood up and she told Master Saman Singh that, Master, whatever experiences, whatever I was getting in the meditation, that all has been lost, that all has gone away from me because I made the mistake of telling my experiences to somebody else. Master Saman Singh ji said that, dear daughter, if you show the mirror to a person who has a very bad face, what he will do, he will break the mirror because he is not ready to accept that how he looks, what he looks like. In the same way, if we tell your good experiences to those who do not deserve that, who are not worthy of that, what they will do, they will envy you. They will say that why he is doing so much meditation, or why he is getting so much grace of the master. Then their jealousy, their becoming envy will affect you, and you will stop, your experiences will stop. You see that if you have valuable things like rubies, diamonds or jewels, and if you go on exhibiting that to the people, it is possible that somebody may come to you and he may steal all your valuable things. So do you think that Naam is not as precious as the jewels and the other valuable things, that you just go on throwing that and you go on telling people? Whenever you get such a grace of the master, you should not exhibit that to the people. You should not go on telling about it to the other people. हाँ, दूसरी बात यह है कि संत बाणी मैगजीन ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹਿਲੇ ਟੂਰ ਦਾ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੋਲ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬੜਾ ਹੀ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੁਛ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਤਮਾ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਟਰਾਂਸਲੇਟਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਗੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਪੱਤਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਕਿਰਪਾਲ ਦੀ ਹੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੀ ਹੀ ਦਇਆ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। It has been my experience also that when the dear ones come here, they do the meditation, they get a lot of experiences. But when they go back to their homes, they talk about those experiences with other people, and as a result, they lose it. So they write me and they tell me that they have lost what they had gained after coming here. And you can imagine, you can think that whose fault is that? Is it my fault or the fault of the dear ones? The other thing about talking in the Spanish, the first time it was published in the Sant Bani magazine also in the early days about coming to India and all that. In that I had said that for a perfect saint, it is not a big deal to talk in the language of the dear ones. Many people say that they heard Master saying in their language, and I get many letters from dear ones also that in which they write that they have heard me saying Spanish or English. And also in that message I had said that the place where the Shabad has to talk with the disciple, over there no translator is needed, because the Shabad talks to the disciple in the words, in the language which the disciple understands. And for the perfect masters, it is not impossible to talk into the language of the disciple, but since they come in this world, they live like an innocent being and they do not exhibit their qualities. It is not any miracle or anything like that. It is just the grace of Hazur Kripal. हाँ भाई, दूसरी बात है दया दी। दया दी तारा हमेशा ही संतां दी तरफों जारी रहंदी है। कोई ऐसा वक्त सेकंड नहीं कि जब ओदी तारा जारी ना होवे। सवाल है कि साडा प्राप्त करन दा कि असी उस दया नूं कितना प्राप्त करते हैं। 25 साल साडे सतगुरु महाराज कृपाल सिंह कहते रहे कि भी देने वाले का की कसूर है, सवाल लैण वाले का है। प्यारिओ, भजन सिमरन ही मैं दसदा हुंदा एक मात्र साधन है उस दया नूं प्राप्त करन दा। हर व्यक्ति दे वक़्त लेखे विच है, कद कित्थे जाना है, किस तरह जाना है, कद किसी महात्मा कोले जाना है, कद नाम प्राप्त करना है, कद सत्संग दे अंदर जाना है। The other thing is about the grace of the master. The grace of the master is always flowing towards the disciple for all the times. There is not even one moment when the grace of the master is not flowing towards the disciple. But the question is about of our receptivity. It depends upon how much we are ready to receive his grace. As far as he is concerned, he is always showering his grace on us. But as Master Kripal Singh Ji went on showering grace for 25 years, but it depends that how much we were ready and how big was our vessel to receive his grace. Masters always shower the grace on us, but we are not receptive sometimes. That is why we feel that he is not showering grace on us. And always the grace of the master is coming to us. अगर ऐसे मौके जब मन शांत हुंदा है, गुरु दे ख्याल उठदे है, गुरु प्रति आभार दिल दे अंदर पैदा हुंदा है, ऐसे मौके अगर असी अभ्यास दे अंदर बैठ जाइए, साडी सुरत नूं भी उपर जाण दे विच मदद मिलदी है। होर भी असी बहुत कुछ अंदरों प्राप्त कर सकते हैं, गुरु तो स्पष्ट संकेत ले सकते हैं, लेकिन ऐसे मौके दा सत्संगी फायदा नहीं उठाउंदा। I have always said that meditation is the only means of receiving grace from the Master. On such occasions when our mind is quiet and we feel gratitude to the Master, when we feel the love for the Master, on such occasions we should sit for the meditation and take advantage of that grace. We should receive that grace. But unfortunately, the dear ones do not take advantage of the grace of the Master when such things happen.
दूसरा लो. हाँ. Second question. Master, how do you break an addiction to either food, alcohol or a drug when it has taken over a person so much that one feels helpless even in the face of Simran and remembrance of the Master, and you cry out for help but feel helpless? Maharaj ji, खान पान, शराब या नशा, इनकी बुरी आदत को किस तरह से तोड़ा जा सकता है, खास करके तब जबकि ये बहुत ज़्यादा किसी व्यक्ति के ऊपर हावी हो जाएं और वो व्यक्ति अपने आप को असहाय महसूस करता हो. सिमरन करने के बावजूद भी और गुरु की मधुर याद के बावजूद भी अगर वो इस आदत को ना छोड़ सके, अगर वो मदद के लिए चिल्लाए लेकिन फिर भी अपने आप को असहाय महसूस करे, तो उस हालत में ये आदत कैसे छोड़ी जा सकती है? हाँ भाई, जो लोग मन दे दास होंदे है, मन अगे हथियार सुट चुके होंदे है, नशा उन्हां दी ही पिछा नहीं छड्डागा. कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जिहड़ी इंसान दे कोले खुद आउंदी है, खुद इंसान ही उस नूं जाके यूज करदा है. जिन्हां नूं अपनी सेहत नाल, अपने दिमाग नाल प्यार है, मुहब्बत है, वो भुल के भी नशा वरतदे नहींगे. Those who have the addiction, those who have become the slaves of their mind, and those who have surrendered to their mind, only they are addicted to the things. But those who have pity on their own selves, those who have love for the Master, they can get rid of their addiction, because no addiction, no bad thing comes to you by itself. It is you who go to them. महाराज सावन सिंह दा नाम लेवा शराब पींदा हुंदा सीगा. एक दिन कहण लग्या भी महाराज जी मैथों छुटदी नहीं. वो हस के कहण लगे कि तू नहीं छड्डदा या ये नहीं छुटदी, ये तो छुट्टण चाहुंदी है. कदे तेरे कोल खुद आई, तू खुद ही इस नूं जाके लियाउणा है, पीना है. वो कहण लगे देख, जो लोग शराब पीण की आदत पा देंदे है, शराब नूं याद करन नाल ही उन्हां दी सवा हथ दी लाल डिग पैंदी है और फौरन उस ख्वाहिश नूं जाके पूरा करते हैं. गुरु नानक देव दे पास बाबर बादशाह आया. बाबर बादशाह नूं भंग खाण दी आदत सी. वैसे वो अच्छा सूरमा सी और आम तौर दे उत्ते पिछले जमानिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ख्याल ਸੀਗਾ कि साधु संत भंग खा के ही सुरती लाਉਂਦੇ है, क्योंकि ਜਿਹੜੇ लोग नशिਆਂ ਦਾ विस्तार करते है और नशे लोगों के अंदर फैलाते है, वो खास करके यह जिहियां गल्लां फैलाते है कि नशे नाल बड़ी मन नूं शांति आउंदी है और नशा पी के दुनिया भुल जाईदी है. तो बाबर बादशाह ने भी जद अहमनाबाद दे विच आया, क्योंकि गुरु नानक नूं उत्थे अहमनाबाद दे विच कैद कर लिया सीगा, चक्कियां पिहा रहे सन. और किसी ने दसिया कि महाराज जी उन्हां दे विच एक कामल फकीर भी तुसी कैद कीता होया है. बाकी दियां चक्कियां जिन्नियां हन वो तो खुद ही चल रही हैं, वो तो बंदे फेर रहे हैं, लेकिन एक ऐसी चक्की भी है कि जिहड़ी सब नालों ज़्यादा चलती है. और जिहड़ा वो फकीर है उहदियां अखां बंद है और वो हथ नाल भी गेड़ नहीं रहा, लेकिन चक्की बड़ी चल रही है. बाबर ने जाके खिमा मंगी, फिर सोचा कि मैं कीमती चीज़ इनू भंग देवां, ये सुरती शायद इहदी भंग नाल ही लगी है. वो कहने लगे जी आ लो तुसी, इस तो भी ज़्यादा मस्ती आएगी. गुरु नानक हंस के कहने लगे देख भी बाबर, सानू जो नशा चढ़िया है, जिहड़ी असी भंग पीती है, वो नाम दी है. ये जिहड़ी तेरी भंग है ये 2 घंटे का नशा है, 4 घंटे का नशा है. आखिर शरीर टुटेगा, रात का खादा तड़के लह जाता है, हड्ड टुटते हैं, होर खाना पैंदा है. जो नाम का नशा है
ਉਹ ਨਾ ਦਿਨੇ ਉਤਰੇ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਪੋਸਤ ਫੀਮ ਅਭੰਗ ਉਤਰ ਜਾਏ ਪ੍ਰਭਾਤ, ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਚੜੀ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। There was an initiate of Master Sant Singh Ji who used to drink alcohol. Once he told Master Sant Singh that, Master, I cannot leave this addiction of alcohol because it does not leave me. Master Sant Singh Ji laughed and he said, well, dear one, tell me, does the alcohol not leave you, or you do not want to leave the alcohol? Master Sant Singh said that, you see that the alcohol does not come to you by itself, and it does not say that you come and drink me. It is you who always go there. You go and buy the alcohol and then you yourself drink it. And then how can you say that this alcohol does not leave you? So it is you who have to leave this addiction. And Master Sant Singh Ji said that those who are addicted to alcohol, whenever they remember alcohol, only then they start getting the desire of going and buying it and drinking it. So if you want to leave any kind of addiction, just don't remember that thing, don't think about it, and then it will not be that difficult for you to give up that. In the same way, when Babur, the Mughal emperor, came to India, at that time, he was in the habit of drinking the hemp. And in those days, it was believed that the fakirs, the saints, or the so-called holy people, they do some kind of, they are addicted to some kind of intoxicants, and only because of using those intoxicants, they get such intoxication and they always sit deep in the meditation. This was a belief at that time. Usually the people who spread the drugs, those who are in these drugs, in order to convince the people, they always spread such rumors that the saintly people or the saints are also are addicted to the drugs, but that is not true. So once, when Babur had imprisoned certain people in the place called Ahmedabad, in which Guru Nanak Sahib was also included, and they were making all those people grind the mill, one of his people came to him and told him that, Your Majesty, you have imprisoned one perfect saint also along with the other people, and you are making them grind the mill. Everybody else is grinding the mill by themselves, but there is only one mill which is moving by itself, and that sadhu, that perfect fakir, is sitting deep in his meditation with his eyes closed, and he is very much intoxicated. Then Baba realized his mistake, so he went there, and when he saw Guru Nanak Dev Ji in deep intoxication, in deep meditation, he told him that, Master, forgive me. And along with him, he had taken a cup of the hemp drink, thinking that it will give him more intoxication to Guru Nanak. So he offered that drink to Guru Nanak, and he told him that, Master, you drink this because this will give you more intoxication. Guru Nanak Sahib smiled and he said that, look here, O Babar, this hemp drink, I am not addicted to this hemp drink. I have the addiction, I have the intoxication of the Naam. I have drank the nectar of Naam. The intoxication which will come with this hemp drink will last only for 1 hour or 2 hours, but the intoxication which I have of Naam will last forever. Then he said that the intoxication of the opium, of the hemp, and the other intoxication last for a day or two, but the intoxication of the Naam is such, says Nanak, it lasts forever. दूसरा हिस्सा सवाल ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਰੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਏ ਬਕਵਾਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਅੱਧਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਨਾਮ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਜਿੰਨਾ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਥੋਂ ਨਸ਼ੇ ਛੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਰਫ ਤੁਸੀਂ ਝਾਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇਗੇ। The other part of the question says that even in the face of Simran and remembrance of the Master, one cannot leave the addiction. Excuse me for using these strict words, but I will say that those who say this, it is just nonsense and nothing else. Those people who say this, they do not have any knowledge that what is the importance of the Simran.
Simran gives you so much intoxication. Simran gives you so much relief that if you are doing the Simran sincerely and wholeheartedly, then you will not feel addicted. Then you will not feel the need of doing any other addiction. ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਛੱਡਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਆਦਮੀ ਨਸ਼ੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ। When we say that we cannot give up this addiction even by doing the Simran, they do not try enough to give up the Simran, and they do not do the Simran sincerely. Those who do not have any love for their health, those who do not have any love for their brains, only they say this, and we are in the great deception. And we even throw other people in the deception, those who hear that even by doing the Simran we cannot give up the addiction. They are also in the deep illusion. They do not have any understanding, they do not have any idea that how powerful the Simran is. ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤਪ ਤਿਆਗ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭੇਦ ਜਦ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜੋ ਕਿਤਾਬ ਮਿਸਟਰ ਉਬਰਾਏ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਲਚਸਪ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਬੂਤ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੜਾ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਇਸ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਪੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੌਜ, ਉਹ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਆਖਰ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਣਾ ਸੀਗਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਪੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਮੰਜੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ। ਤੜਕੇ ਆ ਕੇ ਉਸਨੇ ਖਿਮਾ ਮੰਗੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਬੜਾ ਉਹ ਭਾਵ ਲਿਆਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਤਨਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਅਗਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪ ਦੀ ਜੀਵਨ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਲੱਤ ਸੜ ਗਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਸ 'ਚ ਉੱਠੇ ਸੀ, ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਰਸ ਅਭਿਆਸ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਇਤਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿ ਜੁੜ ਜਾਵੇ ਆਪਣੀ ਖਬਰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਦੀ ਖਬਰ। You people have this Simran of the 5 words given to you by the perfect master, behind which the meditation, the hard working and the sacrifice of the master is working. The Simran which you have received is very high, it's very powerful. When I had the Simran of the 2 words by Baba Bishan Das, this is an incident of that time. You may remember Sundar Das, who is mentioned in Mr. Oberai's book also. He used to live with me and we both used to meditate a lot. There was another person who used to come to see us. Every night he would come and meet us. One day it so happened that I was talking with Sundar Das, very loving talks about the masters, about the path, and both of us were very much intoxicated in the love of God. So we were talking the things, we were talking in the way as if we were drunk. So when that person came and when he heard us talking, at that time he felt that maybe we have taken something, we are intoxicated. So he just sat there because the things which we were talking
we were talking about God, and we were talking in such a way that that gave him the impression that we are not in our senses. So he sat there expecting us to come back to our normal state so that he could talk to us. He sat there for an hour or maybe more than an hour, but when he did not see any change in us, he left. He looked under the beds and every place, trying to see if there were any empty bottles of the wines, but he did not find anything. So he went back to his home. Next morning he came and he apologized. He said that last night I came and I thought that both of you were drunk and I had such terrible thoughts for you. Please forgive me for this. So you can see that just by doing the Simran of those 2 words, there was so much intoxication, there was so much of intoxication that the other person also felt that we were intoxicated. And you have the Simran of 5 words, so just imagine that how much more intoxication can you get if you do the Simran sincerely. The incident which happened with Sundar Das when his leg was burnt, when he was sitting in the meditation, I was the eyewitness to that. This is the meaning of doing the Simran. He sat in the meditation, he was doing the Simran, he was so much intoxicated by doing that Simran that he did not even remember his body, even though his leg fell in the fire and his leg burned, but still he was not aware of that. When he woke up from that meditation, his words were that today I have received so much intoxication, so much interest in the meditation that I have never received so far. So this is the meaning of doing the Simran. Dear ones, if you do the Simran sincerely, if you do the Simran with all your heart, without remaining aware of your body and the other things, then you will see that how much intoxication you get. And when you are doing such a Simran, then there is no question of other addiction coming and bothering you. ऐसे लोगों वास्ते गुरु नानक ने कहा सीगा ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ और नशे भी पीने हैं। गुरु नानक कहते ऐसे लोग इस तरह है, गली हों सुहागण भैणे कंत न कबहूँ मैं मिलिया, कंत न कबहूँ मैं डिठा, नन्ना नहे भोग नित भोगै ना डिठा ना संभलिया, गली हों सुहागण भैणे कंत न कबहूँ मैं डिठा। Regarding the people, those who say that they do the Simran and also they use the intoxicants, Guru Nanak Sahib says that their condition is like this. They talk to other people saying that neither I have indulged with my companion, nor I have seen him anytime, but still I call myself married. हाँ, हर व्यक्ति ਨੂੰ आदत ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਹੀ ਛੁੱਟਦੀ ਹੈ और ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਦਾ ਆਖਰ ਬੁਰਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। The habit is broken or the addiction is broken only if you want it and only if you break it, and everyone should give up the bad habits. ਸਤਸੰਗੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਅੱਛੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਅਭਿਆਸ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਸਕੋਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। Especially the satsangis need good health, good bodies, because if your health is good, if your body is good, then you will be able to sit for more time, for longer times in the meditation, and you will be able to concentrate better. ਨਾਮ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ। Satsangi should understand the importance of the Naam, should understand the importance of the meditation, and he should try his best to go in the within and connecting himself with the Shabad Naam as much as possible. Any more questions? दो ही थे मेरे पास। बाबा बाबा सोमनाथ जी के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? हाँ भाई,
ਬਾਬਾ ਸੋਮਨਾਥ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸੋਮਨਾਥ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਵਣ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। Whatever I knew about Baba Somnath Ji, I have said that earlier also. I do not know more about him outwardly. The dear ones, those who want to know the Shabad form of Baba Somnath or Baba Savan Singh, what was his relation with Baba Savan Singh and Master Kripal Singh Ji, they should go in the within, because there is something which you can know only after going in the within. ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਆਪ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਪਾਂ ਭਗਤੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। I know only this, that if those great souls had not come in this world, if they had not showered grace on us, we would have not gotten together here, and we would have not been able to do the devotion. आपने ये कहा था कि गुरु अपनी एक झलक से, एक निगाह से लाखों को तार देता है। और ऐसा क्यों है कि दुनिया के अंदर बहुत कम गिनती के लोग हैं हमारे जैसे, जो कि आपकी संगत में आए हैं और जिनको ये मौका मिला हुआ है। उन लोगों का क्या हशर है जो हमारे जान पहचान वाले हैं, जो अच्छे लोग हैं, लेकिन उनको आपकी कोई जानकारी नहीं है, वो आपको नहीं मानते हैं। तो उन लोगों के लिए क्या उम्मीद है। आपने ये भी कहा था कि काल जो है वो आत्माओं को निचले जामों में भेजता है और काल हमेशा उनको बख्श करता है, खाता रहता है। तो जो हमारी जान पहचान के लोग हैं, जिनको हम जानते हैं कि वो अच्छे लोग हैं, लेकिन वो संत मत में नहीं है, आपके पास नहीं आए, तो उन लोगों के लिए क्या उम्मीद है। हाँ भाई, ये कबीर साहब ਦੇ ਰਾਗ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਲ ਔਰ ਦਿਆਲ ਦਾ ਭੇਦ ਹੈ। ਆਪ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵਕਤ ਮੁਕਰਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਦ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਦ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਅਸੀਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਰਕਤ ਤੋਂ, ਮਦਦ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਗਦਾ ਔਰ ਰਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਜੀਵ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮੁਕਰਰ ਹੈ ਕਿ ਕਦ ਇਹਨੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਦ ਇਹਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ जमना मरना समाप्त करना है। In Kabir's Anurag Sagar, the difference between the negative and the positive power and their functions is written. You should read that book and you will understand more about it by reading that book. It is like every soul's time is determined, is fixed, that when that soul has come to the master and when that soul has to get the liberation. It is like getting poverty, richness, sickness or good health. As all these things come in our life, when the fixed time for them come, in the same way
the soul's meeting with the perfect master and going back to the real home is also predetermined, and it happens on that fixed time. It is like the happening of day and night. The day and night happen without anybody's interference, without anybody's doing anything. They happen on the exact time. In the same way, the souls come to the masters and get the liberation on their time. मैं ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਈ ਦਫਾ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ 50 ਮੀਲ ਦੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। तो हरनाम नीची जाति का आदमी सी, नशे वगैरह भी इस्तेमाल करता सी। वो दर्शन मनमोहना उन्हें जब नमस्कार की अखां च वस गया। बिल्कुल उन्हें बगैर किसी दे किया नशे नहीं वरते, भरोसा लिया। वो शक्ल अखां दे विचों ना निकली। वो शक्ल का मेरे को जिक्र किया कि इस तरह की शक्ल का आदमी कार विच जांदा सी, और मैनू ऐसे महसूस हुंदा है कि जिस तरह वो मेरे साथ फिर रहा है। हुण तुसी देख सकते हो उन्हें अपना कितना सुधार किया और उस प्यार भरी शक्ल नूं अखां दे अगे रखिया। और आखिर मेरे खेत दे अंदर हरनाम सिंह हाड़ी कटदे कटदे महाराज जी आए और ਉਹਦਾ लड़का भज के मेरे पास आया, कहन लग्या मेरे पिता नूं पता नहीं की होया। मैं गया, वो लुट गया सीगा। मैं उस नूं प्यार नाल आपदे पट ते सिर रखिया, क्यों भी हरनाम सिंह की गल है। हालांकि 40-50 आदमी होर भी मजदूर काम करते सन। वो कहन लग्या मैं जिसका तुहाडे कोल जिक्र करिया सीगा अज तो पहला, ਉਹੀ ताकत बड़ा सोहना हवाई जहाज़ है जिहदे उत्ते लैण वास्ते मैनू आई है। 1 साल बाद वो इत्थे आपदे पास भी आएगा। हुण तुसी सोच के देख सकते हो, अगर हरनाम वाली तकनी या हरनाम वालियां अखां होर भी आदमी अगर बना लेंदा तो महाराज किरपाल नूं अगर एक हरनाम नूं तार सकदा है, उत्थे होर लखां नूं भी तार सकदा सीगा। Many times I have told you the story of Harnaam Singh. He was a low-caste person and he used to smoke and use the other intoxicants also. But he had a brief darshan of Master Kripal Singh about 50 miles away from my village. And at that time, Master Kripal Singh was driving. He was driving in a very fast car. Just for a moment, just for a second, he had the darshan. But he was so much impressed by the darshan of Master Kripal Singh that the figure, the face of Master Kripal Singh remained in him, and he always remembered that face. He bowed down his face to Master Kripal Singh when he had his darshan. When he came back, he told me about that enchanting face of Master Kripal Singh. And after that, without anybody's telling him, he gave up all the bad habits he was involved in. And then he used to tell me that I always feel the presence of that power whom I had seen just for a moment. And after that, once when he was harvesting, he was working in my field along with 40 or 50 other people. Suddenly, he became unconscious, and his son came to me and he told me about his father's condition. I went there. I put his head on my lap and I asked him that, what's wrong, Harnaam Singh? He said that today that power about whom I had told you earlier also, that how I always feel his presence. Today he has come with an airplane and he has come to take me. And now I am going with him. After 1 year from now, he will come to you by himself. So you can see that if Master Kripal Singh could liberate Harnaam Singh, who was not even his initiate and who had his darshan just once, if Master Kripal Singh could liberate Harnaam Singh, he could liberate millions of other souls also, if the other people also had the same kind of looking and same kind of faith in Master Kripal as Harnaam Singh had. मैं जब दिल्ली आना है 500 किलोमीटर का सफ़र करते हैं। कई तलाशी लैन वाले भी मिलते हैं, कई नमस्कार करने वाले भी उन्होंने दे विच भी मिलते हैं। ये हुण आपो अपने बर्तन का सवाल है।
when I come to Delhi, we travel for 500 kilometers, and on the way, many places where we are stopped, they stop us for doing the checking. Some people check us, and out of those people, there are some people, those who bow down, those who fold their hands. So you see that now it all depends upon the receptivity of the people. ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਠੱਗ ਚੋਰ ਹੈ ਜਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਹੀ ਉਹ ਨੌਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਬਰਤਨ ਹੈ, ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ। Neither we tell those people who check us that we are any thief or any kind of people, nor we tell the other people that we are good ones or like that. It all depends upon their understanding, their thinking. It all depends upon their mirror, their ways of seeing things. ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਘਟਨਾ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦ ਆਪਣੀ ਜੀਪ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜੀਪ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸਰਸੇ ਕੁਛ ਬਰਫ਼ ਲੈਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਸਨ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਲੈਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲੰਘੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੰਘੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਨੇ ਖਿੱਚਿਆ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਮੈਗਨੇਟ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਦੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅੱਛੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। Once when I was going to ashram from Delhi, on the way at Sirsa, because it was very hot, the dear ones who were traveling with me, they thought of buying some ice there. So they stopped the jeep in the marketplace, and they went to buy the ice. There were many people who were walking on that street, but nobody was there who was folding their hands to me, or there was nobody who was paying any attention to me. There was a person who was sitting very far away from where the jeep was parked. He was sitting in his shop, and at once he came to me and he told me that, where are you going? Who are you? Your face has attracted me here. You see that I did not have any magnet with which I had attracted him there, and I was not keeping other people away. It was all his receptivity that he was brought there. Often I have said that a good soul is often attracted by the Shabad by itself. ਅੱਖ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਖ ਹੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। All the saints have talked very highly about the eyes. Our Sadguru Maharaj Kripal Singh Ji also used to say that only the eyes pull the eyes. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਏਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਾਰੇ ਗੁਰਪੂਰਾ। Guru Nanak Dev Ji Maharaj has also said that the perfect master liberates with his one sight. ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਅਗਰ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੇ ਫਾਇਦੇ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰਮ ਕੱਟੀਦੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਬਈ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। But we the jivas do not know the importance of the sight of the master, the glance of the master, since we do not go in the within. If we were going in the within, then we would know that how the glance of the master liberates, and how he is purifying us, and how with getting the darshan of the master we are coming closer to God. ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨੈਣ ਲਲਾਰੀ ਨੈਣ ਕਸੁੰਭਾ, ਨੈਣ ਨੈਣਾ ਨੂੰ ਰੰਗ ਦੇ, ਇੱਕ ਨੈਣ ਨੈਣਾ ਦੀ ਕਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਮੂਲ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। Often I have said that eyes are the dyer. Eye is the dye stuff. Eye is the one which get dyed. Eyes work for eyes without asking for any payment. ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖੁੱਲੀ ਨਜ਼ਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਖੁੱਲਾ ਦਿਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਕੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਅਗਰ ਸ਼ਰਧਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ
ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਕਿਹਦੇ ਕਰਮ ਲਿਆਈਏ। ਬੜੀ ਬੜੀ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 10 ਗੁਰੂ ਹੋਏ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਇਦੇ ਉਠਾਏ, ਗਿਣਤੀ ਗਿਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਅਰਬੋਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। Saints come in this world with open eyes, with a lot of grace for the people. What to talk about liberating millions of the souls? With their one glance, they can even liberate the whole world. If the whole world would come to them, they would liberate all of them. But you see that many great saints came in this world. Our masters came, Guru Nanak, Kabir, and many other great saints came. But how many people got advantage, got benefit from them? How many people were liberated by them? You can count the number of the people who got the benefit and who got the liberation. But the number of the people living in this world is not in millions or billions. It is innumerable. But only few people got the benefit and the grace of the Master. ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਸਤਸੰਗ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚੋਂ ਚਾਚਿਆਂ ਦੇ ਥਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਮ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਡੇਰੇ ਚੱਲੋ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲਿਆਓ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲਾਜ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਚਾਚਾ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਾ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਟ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜੇ, ਮੇਰਾ ਆਹ ਕੁਛ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਬਹਾਨਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਮੌਤ ਆਈ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਦੇਖ ਜਮਦੂਤਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡਾ ਸਾੜਤਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਸਾੜ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਦੇਖ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸ ਤੂੰ ਕਦੇ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦ ਪਤਨੀ ਦੇ ਆਖੇ ਪਤੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਬਾਕੀ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗੇਗਾ? Master Savan Singh Ji used to talk about his distant relative who was his uncle, who was not initiated, but his wife was initiated. So many times his wife would tell him that he should go to Master Savan Singh and get the initiation. But always he would make some excuse. Sometimes he would say that his clothes are not ready. Sometimes he would say that his coat is not ready, or he will go next month, and like that. And in that way he always spent his time making the excuses, and he never went to Master Savan Singh. When his end time came, he complained that the angels of death were bothering him. They were burning his body, and they were even burning his hands. At that time his wife said that, I told you many times to go to Master Savan Singh because he is the only one who can save you from the punishment of the angels of death, but you did not go there. So you see that we all have the relatives, those who are good people, but those who do not come to the Master because they do not believe in us, they do not hear what we tell them. It's just like that uncle of Master Savan Singh. His wife was the initiate, and even though his wife said many times to him, but still he never went to him. ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋਇਆ, ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਕਾ ਭਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਤੋਂ ਔਰ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆਖਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸੀ? ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ, ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ 4 ਕਸਾਈ ਆ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਘਰ ਦੇ ਕਿ ਕਸਾਈ ਕਿਹੇ ਜਿਹੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਕਸੂਰ ਦੇ ਕਸਾਈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੇ ਜੀ ਕਸੂਰ ਦੇ ਕਸਾਈਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਹੈ। ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਔਰ ਕਦੇ ਦਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਉਹ, ਔਰ ਜਦ ਕੁਸਾਈਆਂ ਨੇ ਪਕੜਿਆ ਤਦ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਦ ਛੁਡਾਇਆ ਤਦ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਆਖਰ ਆਪਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਬਈ ਮੈਥੋਂ ਤਾਂ ਜੋ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਾ ਰਹੋ। ਉਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਆ ਕੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਮ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। I had one brother who left his body last July. He was very much against the masters first. When I was initiated by Baba Bishan Das, he was very much against Baba Bishan Das. And later on when I came to Master Kripal Singh, he was very much against him also. We never got along and we never sat together in love and we never talked together in love, because I would always inspire him for the path. I would always talk about the masters and he would always try to take my attention away from the path of the masters. So that is why we always lived like that. We never got along together, got along with each other. Last July, it so happened that he came back from his farm and he was healthy, he was not sick. Suddenly he said that 4 butchers have come and they are about to kill him. His family members asked him that how are the butchers, how do the butchers look like? He said that they are the butchers of Kasur. Kasur is a place in Pakistan now, and the butchers of that place were very famous. So he said that they look like the butchers from Pakistan. And at once he said, but now Master Kripal has come and he has released me from them. And after that he left the body, and as if he left the body and his body lied there as if he was sleeping for a long time. So even though he always opposed the masters, but still Master showered grace on him and he was liberated. Before he left his body, he told all the family members that I made a grave mistake by not going to the masters and not getting the initiation, but you should go to the master and you should get the initiation from him. So after he left the body, all the family came and they got the initiation. ਜੋ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਤਸੰਗੀ ਹਨ, ਭਰੋਸੇ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਬਾਤ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਸੰਗੀ ਦਾ ਪੰਛੀ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਆਖਰ ਭਲਾਈ ਹੋਏਗਾ, ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਖਰ ਹੈ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ. If the satsangi is strong in his devotion, if he has a lot of faith in the master, and even if the relatives of such a satsangi do not believe in the satsangi, even if they do not come to the master, but still they will be looked after, their soul will be protected by the master, because masters not only protect the souls of the relatives of the disciple, but they also take care of the souls of the animals and birds of the disciples, because maybe sometime it will come in the heart of the relatives of the satsangi. They will think about the master, they will think that they will think about that person, that master to whom his relatives are devoted. And I will say that the relatives of a strong satsangis, they always gain and they get the benefit from the master. ਪੱਛਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਤਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਿਤਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ ਉਹ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕੈਸੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਸੀ, ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਸੋਬਤ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। When I go to the West, many relatives of the satsangis or many parents of the satsangis come to see me. They come to see me because they think that let us go and see that person to whom our relatives, our children are devoted. Let us go and see that what he looks like, what he is.
So when they come to see me, they tell me that they have just come to see me, but they do not believe in me. And they have come to see me only because their relatives or their children are believing in me. I do not mind their saying that. In fact, I tell them that it is all right if you don't believe in me, but I believe in you because you are a soul. Do you think that they will not get the benefit of spending that much time in the company of a master? ਸਤਸੰਗੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਤਸੰਗੀ ਆਪ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਤਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਾਮੂਲੀ ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਸਤਸੰਗੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਲਾ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸਤਸੰਗੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੁੱਲਾਂ ਤਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। Satsangi should remain strong in his devotion to the master. His family, his one generation gets the liberation if he is strong in his devotion. And if he is a very good meditator, he can liberate many of his generations. Master Savan Singh Ji used to say that one generation of an ordinary satsangi gets liberated, and many generations of a satsangi who does a lot of meditation gets liberated. Now all those who have to leave for the sevas, please leave, and the other dear ones, please start doing the meditation.